Hello everyone, today in this lesson we're going to talk about arday badan ayaa iga cusutay macallin 4 iyo 2 ayaan soo ahaan dib ku qaba arday badan baan commentigo akhriyay ma anigoo jooga inta saa u qaado ayaa afku gelinay right so marka 4 iyo 2 kaliya soo ahaan book soo qaado iyo qalin saan sameyn right so marka 4 iyo 2 waxa loo kala isticmaalaa 4 iyo 2 waxa loo kala isticmaalaa inta soo ahaan ko waxa loo isticmaalaa reason sabab ama inaad soo ahaan ujeedo u sameysay purpose inaad shay ujeedo u sameysid ama inaad shay sabab u sameysid ta koobaad right okay time class leegno imika soo ahaan qof baa ku yiri maxaad why do you work maxaad u shaqeysaa qofka ku weydiin su'aasha why do you work okay sahan marka 4 iyo 2 sahan say okay waxa tiraahdo sahan I work waxaan u shaqeeyaa okay ma imika ma 2 baan adeegsadaa ma 4 baan adeegsadaa okay sahan I work waxa sahan hadii aad aragtid okay sahan I work for hadaa isticmaashid xaga magac soo gali I work for you hadaa tiraahdo imika adiga ayaan ku shaqeeyaa why do you work I work for you saan hadee saan family kayga u shaqeeyaa markaa I work for my family marka family ka waa magac weyn ma ficil marka saan waxa leedahay I work to my family ma oranaysid I work for my family okay I work for you right okay lacag baan u shaqeeyaa I work for money I work for the money waad oran kartaa marka saan xagga uma soo gelinaysaa magac right وقاعدة كوباد وين وسأنا لعب بانو شقيا I work for money okay فعل مركز استعمالي ست إنه سأهان سيو كل دوينك I work to مركز شيء كحجو كليه وحنا نقول كرا فعل verb أبين نقول كرا okay I work to get money right I work to get money waxaan u shaqeynaa lacag helo marka I work to get money imka xaga waxaan I work for kaliya magaci waxa kala duwan waa soo shay sabab marka u sameynaysa ayay soo ahaan loo isticmaalaa 4 iyo 2 so qofka haduu kira why do you work waxaan u shaqeeyaa sababtaas inaan lacag helo ayaan u shaqeeyaa sababtaan u shaqeeyo waa taa I work for the money iyo I work to get money way kala duwan yihiin get waa ficil moneyna waa lacagtii kaliya I work for money soo ahaan adiga ku shaqeeyaa I work for you I work for my family I work for myself marka soo ahaan magac baa isticmaalaysaa marka aad isticmaalaysid to waa inaad ficil aad ku risa I work okay soo ahaan inaan adiga ku guursadaan soo ahaan u shaqeynaa marka leeyahay I work to marry you I work to ficil waa ka sama marry I work to marry you man like waa kaas I work to marry you soo ahaan waxaan u shaqeynayaa inaan adiga ku guursado I work to marry you man right ma student marka labada saas loo isticmaalaa markay reason iyo purpose iyo qaacidada koobaad marka soo qofka doo shay maxaa sameynaysa oo ku yiraahdo waa inaan soo ahaan I work for ficilki I work to marka soo yeah I work for my family waxaan u shaqeeyaa family kayga I work to change my life change waa ficil I work to change my life man I work to change my life man I work to change my family right marka ficil isticmaalaysa to isticmaal marka magac isticmaalaysa for isticmaal intaas weyn wax kale ma jiro marka koobaad la adeegsado for iyo 2 right marka waxa leedahay I work for money I work to get money isku mid ma get waa ficil money waa soo ahaan lacagtii oo magac weeyaan I work for money I work to get money right I work to marry you waxaan ugu shaqeynaa inaan adiga ku guursado marka waa reason sababta weeyaan waa sama iyo purpose ama ujeedadeedu waxay tahay inaan adiga ku guursado I work for money iyo I work to get money iyo I work to change my life that's what I'm talking about marka 4 iyo 2 taasi kula duwan waa qaacidada koowaad waa reason ama shay inaad ujeedo u samaysid purpose inaad u samaysid shay ujeedo inaad u samaysid dad marka 4 waa ficil soo magaci I work for money I work to get money I work to change my life I work to get money for قاعدة labaad wax loo isticmaalo waa for waa benefit ama good
shayga qofka aad siinaysid haddii uu faa'iido u leeyahay ama tusaale uu fiicayo qofkaas marka waxaad isticmaashaa for isticmaal maasiri ee to ay isticmaalin qofaad shay siinaysaa insa ahaan hadiyad baan siibiye this is for you markaas aan ma oran karo this is to you no waxaad isticmaali kartaa this is for you markaas ahaan shay baan soo qaaday this is for you right insa ahaan this lesson is ma to you ba okay casharkani adiga la soo casharka soo adiga faa'iido ka helaya marka waxa la this lesson is for you ayaan ku leeyahay this lesson is to you my student that's what I'm talking about this lesson is for my student casharka waxa iska ardaydeeda for my students right that's what I'm talking about imika casharkan adiga leh markaan ku leeyahay soo soo adiga wax faa'iido helaba soo cashar baa waa wax fiican baa benefit iyo good marka this lesson is for my student this lesson is for everyone this lesson is for Somali people right marka soo casharkan iniga iska leh right okay soo telephone ma soo iibiyay this phone is for you for you telephone ma soo iibiyay soo qariyay hey this phone is for you telephone kani adiga iska leh this phone is for you right marka for saas loo isticmaalaa marka soo waxa loo isticmaalaa for faa'iido shaygu qofku ku sheegayo ama soo shaygu qofku ku siinayo hadii ay faa'iido kugu jirto ama wax fiican ay ku tahay wax wanaagsan ku tahay waxaad ka leedahay this phone is for you this lesson is for you this lesson is for my family this lesson is for my student this lesson is for Somali people right that's what I'm talking about marka shayga lagu siinay hadii uu faa'iido ku leeyahay ha oran hadii qof marka siinaysa ma siin khaladka iska ilaali please so inta soo qaad afka ku gelina meel kale batagay this lesson is for you so marka telephone qof uu say this phone is for you that's what I'm talking about marka for waxa loo adeegsan marka labaad benefit waxaad faa'iido ka helaysid okay part 2 waxa loo isticmaal hadana shay qofka inaad soo transfer u sameeysid ama soo shay dhakaaga yaala inaad qofka kala siisid markaas soo iminka tusaalaan si fiican u fiirso aniga lacagta iyadu waan siiyay anigu give uu ahaa past buu noqday I gave the money lacagti I gave the money to hey ayaa siiyay her ayada I gave the money to him isaga lacagta waan siiyay iyaga waan siiyay lacagta right I gave waan siiyay the money lacagta to them iyagaan siiyay marka waxa isticmaalaysaa to for ma isticmaalaysid sababtoo to waxa loo isticmaalaa transfer ama exchange shay adigu aad su'aanaha gacanta ku haysid inaad qofka kale aad ku tabisid ayaad su'aanaha loo isticmaalaa ka kale for ha isku khaldin kaas waa marka qofka aad su'aanaha waxa siinaysid hadiyado kale marka aad ka farxinayso weyn laakiin kan to-gu waa qofka marka aad transfer u sameynaysid tusaale kale su'aanahan I sent kan imika waan sii weyn soma I sent the letter okay I sent one the letter waraqada to her to them to him right to them hey imika I sent one I transfer the letter to her anigu saxaan warqada iyada aan ku tabiyay marka maxaa sameynaysaa transfer ayaad sameynaysaa marka aad transfer ama exchange shay aad saxaan meel ka bedelaysid oo qofka kale gacanta kale aad ka siinaysid waxa isticmaalaysaa to form isticmaalaysid so keep in mind my student waxa tiraahdaa I gave one siiyay the money lacagta to her ayaan siiyay I gave the money to her I sent the money to her lacagta saxaan iyada waan u diray I sent the money to her man I sent the letter to her to him to them waa oran kartaa maasuna kuwa way u dambeeyaan xag hore looma isticmaalo marka to waxa loo isticmaala marka labaad qaacidada labaad transfer ama exchange so that's what I'm talking about waxa loo isticmaalaa to transfer in a shit so hanaad u tabisid ama exchange aad soo shay aad u gacanta ku haysay qofka kale aad ku bedeshid marka soo I gave the money for maaha waa to her ama to him ama to them I sent the money lacagta waan u diray to her ama I sent the letter to her ama to him ama to them that's what I'm talking about peace out